Buenas tardes, buenas noches, bueno, según sea el momento que estén viendo esta actividad. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a la presentación del libro, una historia de la publicación de libros en América Latina contemporánea, escrito por el doctor Gustavo Sorá, doctor en Antropología Social por el Museo Nacional de la Universidad Federal de Río de Janeiro. Actualmente el doctor Gustavo Sorá se desempeña como investigador independiente del Consejo Argentino de Investigaciones Científicas de CONICET, aquí en nuestra casa, en el Museo de Antropología, en el Instituto de Antropología de Córdoba, y también es profesor titular del Departamento de Antropología de la Universidad Nacional de Córdoba. Para nosotros realmente es un gran placer contar con la presentación de este libro y además con tan prestigiosas figuras que bueno, van a acompañar esta actividad y que inmediatamente Gustavo va a presentar. Este libro presenta una historia cultural de América Latina a través de un bien simbólico, de un objeto y de una práctica, es decir, del libro y también del acto de publicar. Así que bueno, le damos la palabra a Gustavo, que va a estar presentando a todas las personas que nos acompañan en esta actividad multilingüe. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Fabiola, por esta presentación. Thank you very much, Fabiola Heredia, the director of our Museum of Anthropology of the National University of Córdoba. A History of Book Publishing in Contemporary Latin America is a book whose origin derived from an invitation from Peter Berg as one of the editors of the Routledge Studies in Global Latin American series, which he directs together with Jorge Canizares Esguerra, Linda Newson, and Mark Thorner. I am very grateful to them for giving me the opportunity to think of an object in tune with their project. For this activity, I would also like to thank Giselle Sapiro, Afranio Garcia, and Jean-Yves Mollier, colleagues I admire, who have been with me for decades and with whom I also share a beautiful friendship. I would like to thank also to the Institute and the Museum of Anthropology of the National University of Córdoba for providing me with the conditions for my daily work and for organizing this activity. For this presentation, I would like to focus on the construction of the general research object that runs through the book and unifies the 8 chapters. If there were time, after the speeches of the 4 colleagues, I would comment on the content of the chapters and reflect on the significance for me as a Latin American researcher of being the author of a work published in English. Since the beginning of the American independence movements at the end of the 18th century, the region was configured as a kind of extension of Europe, while at the same time engaged in the overlapping and parallel processes of becoming national political cultural units. Meanwhile, since the Renaissance, the old world had already been transformed culturally, socially, economically, and politically through a transatlantic trade that, in addition to merchandise, circulated morals, visions of the world, gestures, ideas, sensibilities, tastes. During the colonial period, books were used as practical instruments for evangelization, education, and social control. However, as the Americas and its burgeoning nations confronted their European origins and sought to define their singularity, books soon became arms for political liberation, international cultural projection, and imagination. Given the subordinate place of Latin America in the structures of the global system, the history of the production and the uses of print in this region allow us to understand
the interdependent relationship between peripheral Latin America and metropolitan European and North American cultures. Exchange, as is well known, transforms all the ports it brings together. Therefore, the analysis must proceed in two directions: towards concrete, delimited local realities, but also expanded to the confines toward which products, producers, actions, and ideas driven from some point of the planet arrive. What we seek to know is the force that unites and separates social groups through cultural objects, printed ones in this case. It may be concluded that the observation of international cultural relations should not be the next step to the analysis of singular units, but an initial and final factor in the study of any aspect of national cultures. I hope that taken together, the chapters demonstrate that Latin America always has more weight than is normally assumed for the understanding of the metropolitan cultures of the North Atlantic. The actions, decisions, and illusions of Latin American publishers are completed in Frankfurt. Some Latin American capitals, such as Mexico, São Paulo, or Buenos Aires, are strategic for the worldwide irradiation of French theory. If English is the international lingua franca, books by English-speaking authors are not necessarily the most translated. In Latin America, there have been successful enterprises to unify intellectuals and publishers from all over the continent. A scale achievement utopia that does not seem to have many homologous cases in other regions of the globe. This book illustrates how Latin American publishers became the protagonists of a symbolic unification of their continent from the 1930s through the 1970s. The Latin American focus responds to a central point in its history: the effective interdependence of the national cultures of the continent. As can be seen in several chapters, Americanism until the 1950s, or Latino-Americanisms, from the onset of the cultural Cold War, were moral frameworks that guided publishers' thinkings and actions and had concrete effects on the process of regional integration. The study of how Latin American publishing markets were articulated opens up broad and comparative questions regarding the ways in which the ideas embodied in books may be used to unify other continental realities. Far from offering the illusion of writing a general history of this large, unequal, and diverse continent, a history of book publishing in contemporary Latin America offers a panorama of the evolution of the book and publishing in its most prominent and influential national cultures: Brazil, Mexico, and Argentina. Casting doubt on the notion that these cultural political units could be considered in isolation within their own geographic and political limits, all of the chapters of this book privilege a transnational approach. The central focus is on understanding the history of both the unification and the fragmentation of Iberoamerica through the books and its publishers. Here, the word Iberoamerican is used rather than Latin American to account for the relevance of Spain and Portugal, countries with colonial legacies that affected the languages and the traditions of the peoples of Latin America. These European enclaves
not only influenced their cultural history, but they were also in turn influenced by the actions and ideals of Latin American cultural producers and consumers. In considering the context of Argentina, Brazil, Mexico, Spain, and Portugal, we find editions, events, institutions, practices, and of course, agents that directly or indirectly influence the cultural history of all Latin American countries. Iberoamerica has been understood as an immense space of diversity, produced not only through shared cultural ideals, but also sometimes through brutal forms of symbolic opposition and domination. If Latin America has always been the dream of Spanish publishers, the power of the Iberian market has always been the dilemma of Latin American book producers. However, as stated earlier, the interpretations proposed in this study are necessarily placed in a global frame. It could be illusory to think that the publishing and uses of books in Latin America are merely linked with colonial cultures or are confined within its internal geography. Frankfurt, Paris, London, Bologna, Los Angeles, and other metropolitan cities are marketplaces where the publishers of Latin America develop their trade. They are also the settings for the economic and symbolic transactions that guided, transformed, and generated the possibility for the burgeoning literary tastes of readers in Latin America. In light of this, the final chapters focus on studies of Latin American publishers in Europe of Latin American and European intellectuals working across the Atlantic. Two arenas of study are highlighted: international book fairs and the practices of translation. The theoretical proposal is based on 30 years of research on the anthropology and history of publishing and the book in Latin America. An invitation from the directors of the Routledge Studies in Global Latin American series granted me the opportunity to consider my achievements in light of the evolution of an academic specialization that, when I began at the beginning of the 90s, was in its nascent stages in both Europe and North America and hardly existed at all in Latin America. Studies on book publishing have become, over the last 2 decades, one of the most dynamic fields for theoretical innovation in the humanities and social sciences. First in Brazil, and then in Argentina, Mexico, and Colombia, and eventually in all the countries of Latin America, research on the subject has multiplied. It has been almost 20 years since I moved to Cordoba, and from here, I am part of an already large and international group of peers with whom I can now gauge the specific truth that lies behind books and publishing practices. I hope that the future directions of my inspiration will also be stimulated by the potential feedback from the readers of this book in English. Thank you for listening to me. Now I pass the speech to my dear colleague, Giselle Sapiro. Thank you so much. I'm very, very happy to take part in this meeting. I would like to say that Gustavo Sora has been a pioneer in developing a transnational history and sociology of publishing. I remember his first article on the Frankfurt Book Fair in Liber, the magazine launched by Bourdieu, where his ethnography of the fair showed how the physical organization of the book reflected the center-periphery inequalities. This ethnography was the starting point of his research pathway, which led him, after his PhD on the Brazilian major publisher José Olímpio,
to publish a book on the importation of Brazilian literature in Argentina, showing that these exchanges participated in the nation building of the two countries in a period when there was a tension between the national path and the construction of a regional identity. The present book is the outcome of the research he conducted in the past 3 decades on book publishing in Latin America, and it is a model of how to construct the object when coming to study publishing. Critical of the nationalist bias in book history, which prevailed until the last decade, Gustavo Sora developed an histoire croisée of publishing in Latin America through the study of circulations and exchanges. But this does not lead him to abandon comparativism. To the contrary, he demonstrates that despite their relative autonomy from one another, the publishing fields emerge there in 3 countries, Argentina, Mexico, and Brazil, in strong interrelation and even in interdependence. For instance, the fact that the main Mexican publisher, Fondo de Cultura Económica, focused on the social sciences results directly from the competition with Argentinian houses, which publish mostly literature. Indeed, the market they competed over was the same, the Latin American. But before this stage, Gustavo Sora reminds us that the books that circulated in this Latin American market in the 19th century were mostly produced abroad, especially in France, but also in Spain. Furthermore, beyond the links between the construction of nation states and the printing industry underscored by Benedict Anderson, Gustavo Sora confirms for the Argentinian case the observation made by Evans-Orr and by Casanova that the literary production in the emerging nation states first appeared through translations. And we see in this case that it applies also to other sectors of the book production, like the humanities. A significant share of these translations were from the French, once more echoing Casanova's argument about Paris being at the center of the World Republic of Letters. It is fascinating to read that the first book published in Argentina in 1810, Freed Argentina, was a translation of Rousseau's Contrat Social. Sora also highlights the role of positivism, which was central in Brazil as well. His study of the book covers shows how the foreign authors were appropriated. Their names were given Spanish forms like Emilio Zola. Gustavo Sora describes the process by which a publishing field emerged in Argentina and probably in other Latin American countries by differentiating itself from print and from newspapers. A similar process had occurred in Europe at the beginning of the 19th century when the figure of the publisher appeared. This new division of labor coincided with the expansion of literacy and the rise of capitalism in publishing. The scarcity of professional skills in printing and publishing, which he defines as a specific capital, favored the transnational circulation of persons and the role the foreigner played in the development of publishing, whereas the local Creole intellectual elite was more active in the newspapers. The example of Pablo Coni, trained as a printer in Paris and invited by the leaders of the Argentine unitary movement that he met during a ship's halt at Montevideo while he was on his way to California to direct the official publishing house of the country, which he did. So this is a very telling example. The development of the book production was not only fostered by the quest for profit, but also by pedagogic aims. Gustavo Sora evokes, for instance, the series Tratados Fundamentales, launched in 1940s at Lautaro Publishing House by 2 sons of Ukrainian Jewish immigrants, Gregorio Weinberg and Manuel Sadowski, who translated major philosophical and anthropological series, Spinoza, Voltaire, Locke, Kant, Lévi-Brühl, Franz Boas, and so on. Men of letters and journalists contributed to this development. The socialist movement played an important role, as well as exiled publishers and intellectuals who fled Spain after the advent of the Francoist regime, or who were running subsidiary companies of Spanish firms and decided to become autonomous from these firms, like Gil and Losada, who joined the Sudamericana publishing house.
One of Gustavo Sora's major contributions to the history and sociology of publishing is to show the role of publishing in the building of a political and cultural transnational Latin American identity or a regional imagined community at a moment when Europe was undergoing a civilization crisis. Parallel to the Argentinian Sudamericana, he studies the crucial role of Fondo de Cultura Económica through two series launched in the mid-40s and which both reinvented a tradition, Tierra Firme and Biblioteca Americana. This model will be taken over by Weinberg in his series Dimensión Argentina, launched in 1961 and focusing on economic and social development and planning. It would be interesting to compare the success of this endeavor of regional identity construction to the failure of equivalent attempts in Europe since the 1990s. I'm thinking, for instance, of the series Faire l'Europe, launched by 5 European publishers, but which stopped after some time, and there is no equivalent apart from publishings that are related to law and to economics. Starting in 1948, the Mexican publishing house was run, Fondo de Cultura, was run by the Argentinian Arnaldo Orfila Reynal, who had become a professional publisher but was still part of socialist networks and whose concern was to disseminate knowledge to a wide readership. This is why the publishing house privileged cheap books forms, which is one of the characteristics of publishing in Latin America, as Gustavo suggests. In 1965, Reynal was dismissed as a communist foreigner by the conservative government. He had denounced what he called the cultural colonization project of the Franklin Publications Organization and its attempt to counter the circulation of subversive ideas behind its official mission to technically and professionally support the development of publishing in Latin America. In the context of the Cuban Revolution, the conservative intellectuals, backed by the American soft power network, targeted especially the Tiempo Presente section of the popular series, which had a clear third word this line, with translation of Wright Mills' Listen Yankee and books on Africa, China, and Yugoslavia. But the pretext for dismissing Reynal was the successful Children of Sanchez. Gustavo Sora studies this episode of the Cultural War, after which Reynal was encouraged by 500 intellectuals to found Siglo XXI, which was to become the major South American publisher of social sciences, with an even more radical line than Fondo de Cultura, and it was publishing Che Guevara, among others. I will leave to Afrânio Garcia to discuss the Brazilian case and would like to end these short comments with Gustavo Sora's most recent research on translations of French social and human sciences in Argentina, and also the other way around, a research he developed with Alejandro Dujovne and others in 2 programs that I directed, one for the Institut Français and one in the International Cooperation Social Science and Humanity European project, Interco SSH project. So it's the last chapter of the book. The last chapter of the book is a further outcome of this research. The research he conducted shows the necessity to replace the circulation of translations from one country to another within the broader circulation of translations in the linguistic area. The investment of Argentinian publishers in translations of books and human and social sciences from the French, which are much more numerous than those from English, it's twice as much, and English is close to German, which is really atypical for the market, reflects not only the unequal exchange between France and Argentina and the high prestige of France there, but also probably the dominated position of Argentinian publishers with regard to Spanish ones, who invest in the most profitable and also more costly translations of French literature and translations from English. But these translations of French in Argentina also reflect specificities of importation and reception in each country,
as showed, for instance, by the importance of psychoanalysis in the exchange. And in this research, where Gustavo studies also the translation from Argentinian books, scholarly books into French, he shows that psychoanalysis is also very important in the other way round. And it's also very interesting what he shows about books, translated book without translators of authors who are bilingual and who publish either in one language or the other or both, and also the collections that do not exist in the original language. And this is very specific to scholarly books. Anyhow, these uneven circulation patterns were deepened, as he shows, and as other works have been showing, by globalization and by the concentration of the publishing industry. And they are now deepened by the French policy of raising the fees for non-European students, on which Gustavo rightly opens his last chapter as challenging the whole historical the whole history of circulation between Latin America and Europe. He asked whether it is a way to promote European exchange, intra-European exchange. Yes, probably, but it's also to prevent and to select, as he says, through social means, the students coming from the so-called third or the global south. It's Latin America and Africa. By the way, not all institutions apply. At the École des Études, we do not apply this raising of the fees. So to end, I just wanted to ask Gustavo one question. How can you explain that despite this great tradition of transnational circulation of books across South America, co-publication between publishers from different countries in Latin America is quite impossible? I had a discussion about this topic with a French representative in the Southern Cone who wanted to support co-edition of translations, and I myself had the experience of that, and it never works. They don't want to cooperate. So I was wondering whether you have some hints about this paradox. Maybe it's not a paradox. Thank you so much again for inviting me in this discussion. Thank you very much, Giselle. And now I pass the word to Peter Berg, the director, one of the directors of the series in which the book appeared. Thank you. So, hello, everybody. I'd like to begin my contribution to our conversation by trying to place Gustavo's new book in a wider context, the context of the construction of a new intellectual field, the history of the book, in the last generation, or at most the last 2 generations. So a pursuit that had once been confined to bibliographers and librarians suddenly opened up, for example, to include, from the 1980s onwards, historians of the caliber of Roger Chartier in Paris or Robert Darnton in Princeton and Harvard. And then beyond that, there's the construction of a still wider field, multidisciplinary book studies, which itself is part now of a still wider field, media studies, communication studies. So this is a big change in the academic world in the last 30 or 40 years. And I think we shouldn't take it for granted. It's interesting to ask, why has this happened? And often, it often happens that changes in attitudes to the past are the result of changes in the present, which prompt us to look at the past from new angles. And for about 500 years, scholars were able to take printed books for granted. But more recently, first with the development
of the web and then the digital revolution, they were able to question their existence. Indeed, you could say we were forced to question their existence in the face of these powerful new rivals. Once again, the owl of Minerva seems to have taken flight. Only when people are talking about the end of the book, then scholars begin to be interested in studying its history. Now, until recently, this new intellectual field was dominated by scholars from Western Europe and North America, who in the case of books were studying books published in Western Europe and North America. But much more recently, this universe of book history has opened up. It includes now East Asia, Latin America, and elsewhere. Just in my own university, Cambridge, pioneering studies of the social history of books in China and Japan have been published by 3 scholars in the last few years. Book studies have become an academic course in different places. The one I know best is an MA at the University of London, but of course there are parallels elsewhere. So it's a new field, a growing field, and at least in part, a multidisciplinary field. It attracts polymaths. I'd like to mention one polymath who I was lucky enough to know personally before his relatively early death, and that is Don Mackenzie, a New Zealander who began his academic career as a teacher of English literature in Wellington. And he specialized on the drama, particularly in the 17th century. And that made him interested in what happened between performance and print. How far the texts of Shakespeare, for example, differed from what the audience would actually have seen and heard if they'd gone to the Globe Theatre in Shakespeare's time. So that led him to study oral culture on the one hand, and the material form of books on the other. He was a very hands-on sort of person, and so he became an amateur printer himself. And just outside his office in the English faculty, there was a 19th century hand press, and it wasn't there just for decoration. Don actually printed, if not books, he printed broadsheets and pamphlets. Now, Gustavo too practices a multidisciplinary approach, and I think the originality of his new book is linked to his 3-pronged approach. I mean, his book is remarkable partly for his personal gifts in bridging the disciplines, his multidisciplinary training, and also, I believe, it owes something important to his position on what people often call the periphery, in 2 senses of that controversial term. Because in the first place, Gustavo is offering us a view of book studies from Latin America. So an answer, if you like, as well as complementing the contributions made earlier by European and North American scholars. And unlike so many studies of Latin America, this one is particularly interesting, I think, because it's not limited to a single nation, but brings together these histories of books in Argentina, Mexico, and Brazil, as well as placing them in a wider theoretical context.
Then in the second place, Gustavo is able to combine the approaches of a sociologist, an anthropologist, and a historian. It's a combination reminiscent, I think, of Pierre Bourdieu. And in this new book, it also combines two approaches in terms of scale. There's a macro history, which includes general trends in book publishing, inserted into general trends in the economy over the long term. But this statistical part is combined with close-ups, with micro histories of a personal nature, based on personal documents, but also on Gustavo's own observations in what we might call the field, so it's a rather unusual field. So I was particularly impressed, I'd like to say, by three elements in the book. In the first place, the biggest surprise for somebody coming from historical studies, the exploration of the Frankfurt Fair of 2010. So, like an anthropologist in a village, Gustavo visits the fair and then he tells us what he sees and what he hears from the people he interviews, like the natives interviewed by more conventional anthropologists. And out of these observations and out of these interviews emerge both thick description and also a more distant structural analysis of the book fair system, with, for example, what he calls the unequal distribution of visibility. So some stalls of some publishers are easy to find, other ones are located at the edge or towards the back. And so he reconstructs the rules of the fair, which may not even be conscious to some of the people who are following them. And he does this partly by looking for somebody who would break the rules. And that is the independent publisher, Matthias Reck, who squatted in an empty stand and is interviewed by Gustavo. That means we don't only get the official view of the fair, we get an unofficial view of the fair as well. And then in the second place, I was impressed by Gustavo's evocation of individual personalities in the publishing business. A structural analysis is essential, but it may be a bit dry, but it's the skeleton, and one likes to see the flesh put on the bones. And the evocation of individual personalities like Orfila Reynal, who was, interestingly, at the same time, the head of El Fondo de Cultura Económica in Mexico and a friend of Che Guevara. And another vivid personality evoked in his pages is that of the patriarch José Olimpio in Rio de Janeiro, who treated his writers as his extended family. And Gustavo can reconstruct this from the reminiscences of some of the writers who worked for this publisher. I can't forget the contribution of Raquel de Queiroz, this gifted novelist, who says that when she ordered cheese from a shop, she collected it from José Olimpio's publishing house rather than having it sent to her home. So it's in a very real sense that that publishing house was a family for the different writers who not only published their books for the house, but they met there to drink and to have conversations. And finally, in third place, I was impressed by Gustavo's use of theory, because the historians of the book, with
few exceptions like Roger Chartier, don't normally take a big interest in social theory. And so we find this analysis of unequal exchange in the field of international field of translation. I mean, so some countries dominate the exports and others import much more than they export. And it's not a level playing field, as the Dutch sociologist Abraham de Swaan also noted in an important study of this kind of exchange. So to conclude, I would say that the different essays that are collected together in Gustavo's new book illustrate the value not only of a multidisciplinary approach, but also of an approach using different scales. On one side, what Claude Lévi-Strauss famously called le regard lointain, so a distanced view so as to see the system as a whole. But that's combined so vividly with its complementary opposite, the close-up of individual publishers and other actors on the book scene. Thank you for your attention. Thank you very much, Peter, for your words. Now, Afranio Garcia has the word. He's going to speak in French because this event is multilingual. Donc, Afranio, je t'invite à commencer ta parole. Bonjour à toutes et à tous. Merci de cette invitation. Je veux exprimer d'abord ma grande satisfaction quand j'ai reçu et je suis mis à lire ce nouveau livre de Gustavo Sora en anglais, qui se fait remarquer d'emblée par le soin de sa présentation et la beauté de l'ouvrage. Nous apprenons en introduction que le livre lui permet de revenir sur l'ensemble de ses recherches depuis celles réalisées pour son mémoire de master au Musée national de Rio sur les salons du livre à Rio de Janeiro et à São Paulo. D'entre deux jeux, on voit qu'il affronte un principe essentiel mis en avant par Pierre Bourdieu à l'égard de la pratique des sciences sociales, la nécessité d'objectiver le rapport du chercheur à l'égard de l'objet qu'il se donne. Stimulé par ces remarques initiales, j'ai commencé à réfléchir sur son parcours d'investigation et ainsi je me suis rendu compte qu'il avait suivi un autre conseil de Pierre Bourdieu, très facile à énoncer, mais bien difficile à exécuter, celui de transformer des handicaps en atouts. Lors d'un cours de master au Musée national qui portait sur l'histoire de la pensée sociale au Brésil, il s'est interrogé sur comment construire un objet de recherche sur ce domaine qui soit novateur et cumulatif avec l'état des connaissances. Comme toute personne, il a été socialisé dans un autre pays. Son scolarité précédente en Argentine ne lui avait pas du tout doté de nombreuses lectures dans ce domaine au Brésil. Par contre, il a pu utiliser sa capacité d'observation méticuleuse, renforcée par sa formation en archéologie, pour faire une description dense du Salon du Livre à Rio et à São Paulo, ce qui lui donnerait des indications plus sûres sur les lectures incontournables et se repérer dans cette véritable montagne de textes qui se présentent à tout un chacun. Ce travail ethnographique a été la porte d'entrée pour des études ultérieures en vue de doctorat portant sur la genèse du champ éditorial au Brésil, centré surtout sur l'histoire sociale de la maison d'édition devenue célèbre par le lancement des romans et des essais consacrés comme symbole de la culture authentiquement brésilienne. Ces recherches lui ont permis de réussir le concours d'entrée à l'université de l'État de Rio. Il s'est présenté juste avant à l'université de São
de São Paulo. Il était placé deuxième dans un concours extrêmement difficile. Juste après, il est rentré à l'Université de l'État de Rio et il avait une carrière très prometteuse au Brésil. Mais comme ses prédécesseurs, Beatriz Alazzi de Heredia et Federico Neybour, qui sont des chercheurs de grande qualité et qui ont fait la carrière surtout dans le cas brésilien. Mais vite, il a décidé de rentrer en Argentine comme titulaire d'un poste du CONICET et après la position d'enseignant à l'Université de Cordoba. Et là, il décide d'étudier les traductions des écrivains brésiliens dans son pays d'origine. Mais j'attire l'attention que le livre en anglais n'est pas réductible en récapitulatif de son itinéraire comme chercheur. On peut le constater facilement observant l'ordre inverse des chapitres du livre vis-à-vis des étapes de son parcours scientifique. Gustave commence, comme mes prédécesseurs ont déjà signalé, il commence par aborder l'espace éditorial en Argentine depuis le 19e siècle, examinant ensuite son interdépendance envers le champ éditorial au Mexique, suite à la création de Fondo de Cultura Económica, et qui ne peut pas se comprendre sans comprendre également l'exil des républicains espagnols après la guerre civile au Mexique, et l'entreprise hégémonique qui était l'entreprise hégémonique, juste ce que Gisèle a déjà fait remarquer, jusqu'au violent conflit à la suite de la révolution cubaine et quand même la publication des ouvrages qui n'étaient pas du tout des latino-américains, mais de l'anthropologue nord-américain Oscar Lewis et du sociologue Wright Mills, provoquant ainsi la démission d'Orfilia Reynal et la création des Siglo XXI, qui est devenue la grande maison d'édition en Amérique hispanophone. Il passe ensuite à l'examen approfondi du cas brésilien. Là, malgré l'invitation de Gisèle, j'invite plutôt que tout le monde lise le livre pour finir par l'éthnographie minutieuse de la foire de Francfort et les modes de concurrence du capitalisme actuel. Ces recompositions du marché éditorial examinées à la loupe mettent en jeu de manière constante des agents et des configurations qui se situent aussi bien au niveau national qu'au niveau international. Il est bien loin, en tout cas, du simplisme de la conception du champ national comme un dispositif fermé qui s'ouvrirait progressivement à l'international. Comme mes prédécesseurs ont déjà signalé, il est tout le temps et de voir l'international et le national mis en relation et donc être partie prenante dans les transformations qu'il arrive à cerner d'une façon précise. En effet, je crois que Gustave construit dans ce livre un nouvel objet de recherche. Le nouvel objet de recherche, ce sont les recompositions du marché ibéro-américain du livre, et il étudie à la fin son profil face à la globalisation des marchés. Cet objet s'avère très révélateur de la fécondité du regard de l'évolution des marchés mondiaux à partir de la périphérie. Là, je crois que c'est un autre point à souligner, c'est-à-dire la polarité entre puissance centrale et périphérie permet qu'il évite l'erreur assez constante de concevoir les pays périphériques selon un modèle évolutionniste, ou mieux selon la modalité de ce qu'en anglais ce serait le culture lag, ou d'une façon plus prosaïque, examinant des choses du haut vers le bas et en disant « je suis aujourd'hui ce que tu seras demain », ou bien en dehors des pays centraux, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Or, cette posture, au contraire, d'essayer de bien construire son objet et d'expliciter
où est-ce que cet objet se situe dans les polarités internationales, permet de poser des questions novatrices aussi bien pour la périphérie que pour les pays centraux. Et donc, je voulais, pour finir, signaler également l'art de Gustave dans le passage de l'examen des contraintes structurales de niveau macro vers le zoom sur les éditeurs en chair et en os comme Orfilia Reynal ou José Olympe, et le mode d'existence des maisons d'édition concrètes et la valeur symbolique de leur catalogue. Et cet amour du détail, comme celui que Peter Buck a signalé, par exemple, qu'une écrivaine aussi consacrée que Raquel de Queiroz dit dans un entretien que quand elle recevait ses fromages de sa province où elle est née, elle disait non, vous pouvez amener ça dans la librairie José Olympe, que c'est là que je vais prendre ces paquets. Donc, c'est par cet ensemble de combinaisons entre des détails et en même temps de reconstruction disons, des contraintes plus générales qu'il arrive à construire cet autre objet qui est les tentatives d'unification des modes de pensée à l'échelle infiniment plus vaste que des pays nationaux et même d'un continent. Et on voit très bien les pays centraux, l'Espagne d'un côté ou le Portugal, et d'un autre côté, on voit que dans l'américanisme, il y a toujours un absent là, de cet américanisme. Ce n'est pas l'américanisme de la doctrine Monroe qui, au fait, c'était un américanisme mis en pratique par les Nord-Américains. Et on voit bien que par le conflit avec Orfilia Reynal, que même au Mexique, on va faire le procès d'Orfilia Reynal, pas seulement qu'il soit de gauche, mais que surtout qu'il soit un argentin. Tandis qu'auparavant, tout était dans le fond de culture économique pour construire quelque chose qui soit à l'échelle de l'Amérique. Bon, je voudrais finir par... Donc, on voit les lignes de tension. Les tensions sont constitutives de tout ce processus examiné à la loupe. Je voudrais finir par féliciter Gustave Sora pour ce travail remarquable qui privilégie l'étude de la matérialité des liens entre éditeurs, écrivains, les autres agents du champ intellectuel. Et ici, juste pour donner un mot sur José Olympe, c'est remarquable qu'il ait pu trouver toutes les archives de José Olympe et donc reconstruire la mise en place depuis la librairie, et reconstruit toute la trajectoire de la librairie déjà à São Paulo, le passage de la librairie à Rio de Janeiro, le pari sur des auteurs complètement nouveaux, tant dans l'essayisme que dans le roman, et après la différenciation entre librairie et maison d'édition, jusqu'au moment où il y a la faillite, déjà sous le régime militaire, et après toutes les recompositions qui existent au moment de la vente de la José Olympe et l'intégration de cette nouvelle phase des compétitions sur le marché international. Donc, ainsi, on voit tous les agents tous les agents du champ intellectuel, ainsi que les modes d'existence des livres, et qui ne tombent jamais dans le piège de l'histoire traditionnelle des idées. Merci. Alors, je voudrais d'abord saluer Gustavo Sora, qui est le héros de cette journée, mais également saluer mes collègues Peter Burke, Gisèle Sapiro et Afranio Garcia. Je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui dans cette réunion internationale pour parler du dernier livre
de Gustavo Sora, livre publié en anglais par les éditions Routledge et intitulé A History of Book Publishing in Contemporary Latin America. J'ai choisi d'intituler mon intervention Gustavo Sora ou le pari de Sirius, ou encore le discours ou le recours de la méthode. Discours de la méthode, c'est un clin d'œil à l'Europe et à Descartes. Recours de la méthode, c'est un autre clin d'œil à Alejo Carpentier et à Cuba. J'ai choisi de présenter cette intervention en 3 points. D'abord, un ethnologue à Rio de Janeiro, puis un sociologue et enfin un anthropologue. Premier point donc, un ethnologue à Rio de Janeiro. En effet, Gustavo Sora n'a pas choisi au départ de rédiger une thèse sur le système éditorial latino-américain ou plus exactement argentin avec des retombées dans d'autres pays proches. Non, il a choisi de s'expatrier, d'aller au Brésil dans un autre ensemble culturel. Et c'est ça qui m'intéresse. L'installation de Gustavo à Rio de Janeiro, au pied d'une des plus grandes favelas, dans une sorte d'interland, d'intervalle entre 2 mondes, pour mieux s'imprégner de l'environnement. C'est d'une certaine manière la méthode de Claude Lévi-Strauss au Brésil lorsqu'il va à la rencontre des tribus amérindiennes. En effet, le fait d'avoir changé de pays, changé d'univers linguistique et culturel, entraîne un triple détournement. Détournement linguistique, Gustavo est obligé de passer d'une langue, l'espagnol ou le castillan, à une autre langue, le portugais du Brésil. C'est un détournement social, il s'agit d'oublier à la fois la famille, les amis, l'université qui l'a formé, toute une série de repères qui permettent en principe de se stabiliser, de se sentir bien. Et enfin, c'est évidemment un détournement culturel, puisque le Brésil a beau être proche de l'Argentine, c'est un autre univers. Et en même temps, il va découvrir un nouveau marché, ce n'est plus le livre ibéro-américain, c'est le marché du livre, du livre portugais et plus largement portugais du Brésil, avec ses particularités, ses habitus et bien entendu ses acteurs. Au Brésil et à la proximité des favelas, Gustavo va devoir s'interroger sur ce qu'est un livre. Est-ce que c'est un ensemble de cahiers bien reliés, un codex, comme il en a dans sa bibliothèque ou comme il y en avait dans son université? Ou est-ce que cela inclut les petits folietos, ces petits livrets de la littératura des cordels que l'on trouve au marché de San Cristóbal à Rio ou encore sur les marchés du nord-est brésilien? Si on passe d'un ensemble de 150 ou de 200 pages à un autre qui ne fait plus qu'une quinzaine ou une vingtaine de pages, évidemment, on change d'univers à la fois culturel et social. Ce sont ces questions qui vont fondamentalement sous-tendre son travail. Deuxième point, après l'ethnologue, le sociologue. En effet, Gustavo, même si j'y reviendrai, est un anthropologue, Gustavo s'est frotté très fortement à la sociologie. Et pour réaliser son terrain au Brésil, il a choisi de travailler sur les éditions José Olimpio et sur l'avènement du marché du livre brésilien sur la scène mondiale. Cela l'a amené à travailler sur la fin de la dépendance coloniale et sur l'avènement d'un marché brésilien supérieur au marché de l'ancienne puissance coloniale, le Portugal. Au-delà de son travail au Brésil, et naturellement, par comparaison de son travail en Argentine, Gustavo a également fait une extension au Mexique. En effet, dans un des chapitres du livre dont nous parlons aujourd'hui, on a affaire au Fondo de Cultura Económica, donc au Mexique, là où à Mexico s'est rendu Gustavo afin de travailler sur ces réalités. Et il a découvert là un personnage clé, évidemment, Daniel Orfila Reynal, futur fondateur des éditions Siglo XXI, mais d'abord directeur à Mexico des éditions du Fondo de Cultura Económica. Et cela l'a amené à découvrir d'autres réalités peut-être insoupçonnées au départ,
notamment l'importance de la guerre froide dans le domaine du livre, l'importance des capacités de la CIA, la centrale d'intelligence américaine, pour intervenir dans l'espace culturel latino-américain. Je fais allusion ici à un des passages importants de ce travail sur le Fondo de Cultura Económica, à savoir la publication des enfants de Sanchez, qui a déclenché une véritable crise. Grâce au travail de Gustavo, nous savons que c'est la centrale d'espionnage américaine qui a imposé le limogeage, le départ, l'exclusion d'Orfila Reynal, parce que qu'est-ce qu'on lui reprochait? Au fond, on lui reprochait de traduire les penseurs les plus importants de l'époque en espagnol, c'est-à-dire les économistes, les sociologues, les anthropologues, que sais-je encore, tous ceux qui permettaient au peuple latino-américain de se penser eux-mêmes, de penser par eux-mêmes grâce à la mise en communication, à la mise en réseau de toute la pensée mondiale d'une certaine manière. Le fait même que la publication des enfants de Sanchez ait publié une telle crise permet évidemment d'élargir la perspective et de voir qu'au fond, les questions de la traduction sont au centre de liaisons à la fois économiques, sociales, politiques et culturelles. Et j'en viens à mon troisième et dernier point. Avec Gustavo Sora, nous avons affaire à un anthropologue à la découverte de l'Europe lors d'un troisième terrain, en quelque sorte. Lorsque Gustavo est venu à Paris, à l'école des hautes études en sciences sociales, travailler avec Gisèle Sapiro, avec Afranio Garcia, et découvrir l'importance de la sociologie de Pierre Bourdieu. Il la connaissait par la lecture, il l'a approchée d'une autre manière avec les disciples, avec les collègues, les confrères de Pierre Bourdieu. Et ça l'a amené à une sorte de quatrième terrain, puisque Gustavo est allé travailler à Francfort dans cette grande foire internationale du livre qui se tient chaque année depuis le Moyen-Âge, avant même Gutenberg, mais depuis 1949 et sa réinstallation en Allemagne de l'Ouest, puis aujourd'hui en Allemagne tout court. Francfort est la plaque tournante du marché de l'édition. C'est là que se négocie chaque année au mois d'octobre la traduction à la fois des bookbusters, mais également des grandes œuvres, y compris dans le domaine des sciences humaines et sociales, qui vont être traduites soit de l'anglais vers les autres langues, soit des autres langues, et notamment de l'espagnol et du portugais, vers l'anglais. À Francfort, en interrogeant les acteurs, en rencontrant les éditeurs, les agents littéraires, les scouts, tous ces hommes et toutes ces femmes qui contribuent à l'extension de ce marché mondial de l'édition, Gustavo Sora s'est rendu compte de l'importance de cette foire et de l'importance, au-delà d'elle, des échanges entre les hommes à l'occasion des foires. Par extension, il s'est intéressé ensuite à la foire de Guadalajara, à la foire de São Paulo et de Buenos Aires et de Rio de Janeiro, au Brésil, à la foire du Caire, à la foire de Pékin, de Londres et à d'autres foires. Car vous le voyez, la curiosité de cet ethnologue, de ce sociologue, de cet anthropologue n'a pas de borne. Et c'est ça qui fait l'intérêt de son livre, de son grand livre, c'est qu'on voit bien que nous avons affaire à un esprit extrêmement curieux. Alors j'en viens à ma conclusion. Entre l'Argentine, le Brésil, la Colombie, le Chili, sur lesquels il a également travaillé ou fait travailler des étudiants, le Mexique, l'Europe, on a le regard d'un anthropologue sur les forces et les faiblesses de son continent, l'Amérique latine. Et d'une certaine manière, c'est en acceptant de redescendre de la planète Sirius vers la planète Terre que l'observateur qu'est Gustavo Sora a fait preuve d'une véritable lucidité et d'un engagement. Il a en effet, ce sera le dernier point de mon intervention, été l'un des initiateurs des rencontres SHARP, la Society for History of la société nord-américaine, mais la société mondiale qui s'intéresse aux relations à la fois sur le droit d'auteur, sur les publications, sur l'impression, tout ce qui concerne le monde du livre. Gustavo Sora a été à l'initiative de la première rencontre
à Rio de Janeiro avec des collègues brésiliens, et puis ensuite de la seconde rencontre au Mexique à Monterrey. Une troisième rencontre était prévue en Colombie, mais la pandémie a mis fin à cet espoir. Évidemment, nous souhaitons tous qu'il y ait d'autres rencontres. Ma conclusion, c'est donc, et je reviens, que ce livre, A History of Book Publishing in Contemporary Latin America, est un grand livre. Un de ces livres qui entre aujourd'hui dans la Bibliothèque mondiale des chercheurs. Il est en anglais, c'est la lingua franca du XXe et du XXIe siècle. Il ne faut ni s'en désoler ni s'en réjouir, c'est une réalité. Il faut utiliser la réalité. La réalité qui permettra à Gustavo d'avoir davantage de lecteurs et puis à ces lecteurs de découvrir sa méthode de travail, cette liaison entre le terrain et la réflexion, entre le pratique et le théorique, ce lien permanent entre deux mondes, l'ancien et le nouveau, sa curiosité inlassable. Et je voudrais terminer en saluant son travail et en disant simplement bravo Gustavo. Muchas gracias. Thank you very much. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Gracias. Until next time. Thanks for all.